government cares about its people, because he's one of the 371 whose eyesight were restored in these past 3 weeks as we commemorate Human Rights Day. I was taking a picture with him. He could see me. Now that his eyes is restored, he will be going back to drive his taxis. So you can see, cataract is not only for the grannies, it's for the young people. Honorable members, rural health, as the Premier indicated, does matter. Mahlohonolo Mabungane, it's a teenager who had what mandibular ameloblastoma, which forced him, Honorable Mabung, to drop out of school at grade 9. But with the leadership of Dr. Itani Dikhale, she led the team that operated him, and he went back to write his grade 9 exam last year. He was operated last year beginning. He went back to school, grade 9. He has passed because we restored his confidence, and he will be moving to grade 10. At least one, we can show you the pictures before and the pictures after. Honorable members, let us also further remind ourselves what President Abi Kuma instructed us again during this same address, when he said we should work for, open quote, the training of Africans in medicine, surgery, and public health. He prophesied in 1941, but inspired by him, South Africans witnessed since the first ever post-1994 medical school in our province against all odds. The first cohorts of 60 students to qualify as medical doctors from this medical school are currently doing community service. Many initiatives will never see the light of the day. As we speak, in our recent meeting 2 weeks ago, as the Department of Health and the University of Limpopo and the Health Professional Council of South Africa, with the assistance of Moreki, to give us more money to appoint specialists. Just 2 weeks ago, on a recommendation to increase the annual first year intake from 60 to 80 students. This simple means Khabu from Muleji will not be forced to travel to as far as Cape Town, Bloemfontein or Durban in a quest to study medicine, but will just short left to the of Limpopo, Mankweng, Abujoana Piri, to become a medical doctor. Honorable Speaker, this undergraduate medical training program could not have been made possible without the HPCSA registered specialist. It is for this reason that as a department we continue to embark on an active recruitment and retention process. In our midst today, we are blessed to have Professor Nyaweleni Chiflar. He is the first ever black pediatric surgeon in the country. He has produced many pediatric surgeons. Prof. Chiflara, who spent most of his years in Gauteng, is academic specialist. Those academic researchers, those surgeons whom we celebrate, he has decided, after we pursued him, to join the winning team, the team dedicated to make change, and that change is indeed possible. In May 2023, when the Health Professional Council visited us and evaluated our postgraduate training, this outcome was made possible. Dr. Precious Muraswi Mabuchi is a young king medical doctor, a young mother of 2, and a wife who would have been forced to leave the province and her family in pursuit of this sought after specialty. But today, Dr. Muraswi is one of the 2 pediatric surgeon trainees of Professor Chiflar. They will be the first 2 to graduate in pediatric surgeon in the province. Dr. Kheshias Mutoba, another born and bred in Kwibi, qualified in Sfako Makhato University.
It's also with us today. The two of them will have an opportunity to specialize in pediatric surgery here in the University of Limpopo. So any operations for the children will be in safe hands. Dr. Precious Moraswi and Dr. Motupo, together with their professor, you can stand up so that all members knows their children are in safe hands. And Professor Boshoman is somewhere there. Honorable members, there he is. That is a nuclear, those with cancer problems, talk to him. The man who took away our 52 million for a good cause. Members, the construction of the much awaited Limpopo Central Hospital is in full swing, and its estimated completion date was pronounced as 2028. We are also happy to learn that the construction of the medical campus, because you can't have a hospital without a medical campus, has been approved by the Department of Higher Education, Science and Technology. Polokwane will never be the same, Honorable. And in this regard, we must always acknowledge, appreciate the contribution that the University of Limpopo, together with the Limpopo Department of Health and the Limpopo Government, that relationship, today they are both represented by Dr. Ngwepe and Professor Tiko Motiba, Executive Dean of the Faculty of Health Sciences at the University of Limpopo. They are there with us. Today we made sure on Mureki we bring evidence, because the COVID-19 pandemic, what we already know, that there is no alternative to healthcare infrastructure, if we want to deliver quality healthcare services. The 851 million allocation towards infrastructure, it's almost 100% expenditure. The last run will be running. As a result of our current excellent spending on infrastructure grant, the department has received an additional 70 million incentive grant from the National Department of Health as that incentive for good performance. That grant, we all know where it's coming from. I won't have to mention, because they are not spending. We are spending. We have been given that money. And over and above projects that MEC Rakhwale has presented in this house that have been handed to implementing agents. Our students are now in classes. Phase 1 and phase 2 students accommodation have been completed in the campus, and more will be done to develop the college to a modern and a vibrant institution that will deliver in the best way possible. As part of augmenting our water supply in facility, we can proudly announce that we've completed the installation and full operation of Pietersburg Hospital bulk water storage tank project. There won't be any water shortage in Polokwane Hospital, even to cut water for us. Additionally, in terms of water and sanitation programs, plants at various primary healthcare centers. Honorable members, to mitigate against the current load shedding, the department did embark on sustainable and reliable electricity supply. To this end, we have completed the upgrades and the bulk fuel storage at Musina and Ebushakeni Hospital. We have also completed a replacement of bulk fuel storage refurbishment at CN Patudi Hospital. We have replaced the existing generators at Vetport Hospital, at Bloberg CHC, and finally we have installed the permanent generator, the brand new one, Habo Ntatemunama Jane First Hospital. Honorable Speaker,
A secure working environment is a basic requirement towards rendering 24-hour services. Hence, we have completed the fencing project of 27 primary healthcare centers. Amongst them, it's Chiwabusiku Health Center, Mankweng Clinic, Mashashane, Mweding, and many more. Mental health, Honorable Speaker, remains one of the latest pandemic we are faced with. As such, investment in infrastructure towards mental health is and school districts are without mental health care. Last year, that we are going to start providing mental health care units in those districts. Elisras has now completed a unit that will be focusing on mental health, which will be commissioned before the end of April. Honorable Speaker, we also commit that in the next financial year, Matlala Hospital in Sekhukhune will also be prioritized to receive that mental health unit. To live the dream of President Mandela and President Puma of prioritizing maternal and child health, it is also our pleasure to update this house that maternity unit, North Wing and at FH Odendal in Waterberg have been and will also be handed over before end of April. We're busy. Let's carry the elections. Honorable Speaker, year 24-25, we envisage completing the following project: St. Rita's Hospital Critical Care, Ladana Computer-Aided Ambulance Dispatch System, and the completion of EMS Communication Center, the fencing of 10 more clinics which are earmarked for 24-hour service. Honorable Speaker, human resource for health remains critical in delivering health care. That's why they always say health is labor intensive. The use of technology has proven to us that we can accelerate service delivery. Pushed us to be more innovative, because it was in 2020 where we wanted to appoint staff and we didn't know how to do. We can tell you that we are done with internet because using technology. So on the 1st of April, not only the 140 doctors will be resuming their duties, but in other 337 nurses, pharmacists who have gone through this process. So those who are saying we have unemployed graduates in Limpopo, they mustn't rent people who are not necessary doctors. Doctors will be working here in Limpopo on the 1st of April. They will be working. We are done with interviews. Honorable Speaker, the persistent decline in the provincial and department's equitable share allocation underscores the imperative of prioritizing revenue generation to mitigate the budget deficit in the province. The department has thus strategically emphasized revenue generation throughout the mid-term expenditure framework. While a misconception prevails, assuming health services are universally free, leading to substantial unpaid fees, there are conscientized citizens settling their outstanding account. We extend our gratitude to them, recognizing that their contribution not only benefit themselves, but also aid the department in delivering quality healthcare services in the province. The reality is that we're investing on all these high tech and it takes money. So even some of us with medical insurance who are working, we want to come and get them for free. We must appreciate these free services as declared by President Nelson Mandela has got its own categories. Me and you are welcome in public hospitals, but we must pay. Through the implementation of the department and the unwavering support, honestly speaking, from provincial treasury to this esteemed house, that preliminary indicated that, and we have been able to pass the targeted amount. Looking ahead for the next MTF,
department projects to collect 221 million, 231 million, 241 million, 24, 25, 25, 26, and 26, 27, respectively. And we believe that if all stakeholders must support us, we will be able to get this money, which goes back towards rendering services. So the public is advised our facility, you are going to be categorized based on your affordability. We are going to look at employed or not. If you are employed, we check your salary level. Able to provide services for you, we will charge you based on what you can afford. Because this financial support is crucial for sustaining health services in the province, to enhance access to health services in our communities. We clarify that services at the clinics remain free. As mobile clinics remain free for everyone. Gateway clinics, they are free. Health centers, they are free. And that's why we're making sure that these clinics operate 24 hours. Now, when you come to the hospitals, we are going to ask you for proof of residence. Importance of obtaining that accurate patient information so that we can be able to follow you up. Honorable members, we want to know your contact details. We want to know your residential address. We also want to see relevant documents, such as your ID, your passport. If you are a refugee, give us the refugee certificates. Show us the permits. Show us your appointment cards, and show us all the information. We are not going to fight with you. Honorable Speaker, the budget breakdown for Vote 7 Health goes as follows. 425 overall budget for health has increased by 3.6% from the 23-24 main appropriation and increased by 0.1% from adjusted appropriation. Within this allocation, equitable share grows by 3.5% from the main appropriation, whereas conditional grants decreased by 4.1%. Equitable share decreased by 1% from 2024 adjusted allocation, whereas conditional grants increased by 5.8% from 23-24 adjusted allocation. In monetary terms, the total budget increased from a budget of 23.8 billion in 23-24 to 24.6 billion in 24-25. The total allocation increases by an average of 4.9% over the medium-term expenditure framework. I'm therefore indeed honored, privileged and honored to table to this August House the budget for Vote 7 for the health for the year 24-25 to the value of 24.6 billion, which consists of 20.3 billion equitable share, 4.1 billion conditional grants, and 220.6 million our own revenue. Hence, it's important to pay. The budget has been allocated and funded in terms of the key priorities which will be distributed to all of you. Honorable Speaker, let me also take this opportunity to thank our Honorable Premier Ndate Chupu Stanley Mathabata for having trusted me with such responsibility of leading a department that is as complex as the Department of Health. I want to thank him for his unfailing support and his wisdom, guidance, the years as we navigate in the department. And also I must appreciate my colleagues, not singling any one of them, but Mureki topping all of them. All of you for supporting us in our work, because health cuts across all the departments. I'm also grateful for the confidence and support that we get and continue to receive from the Premier in making sure that we deliver quality healthcare services in our facility and utilize our budget allocation responsibly. I want to say thank you a million times to the Portfolio Committee of Health led by
Honorable Mate, your monitoring and oversight, coupled with your constructive criticisms, which is also understandable, so aimed at improving quality healthcare to all, and the advice that you continue to make to us so that we become better people, it's really appreciated. We must also thank Honorable, with that painful tone, Honorable Silamulel, the head of SCOP, with that painful tone, to say we do understand the work that you are doing with all. We really appreciate. We must also thank members of Guest House for your unwavering support. We are all committed towards making sure the people of Limpopo live a long and healthy life. Let me also take this opportunity and thank our acting HOD, Bodokotela Ndodeni Ndwamalo, and all your generals, all your entire team, from the men and women in blue at our facility gate, to the men and women in black at the mortuary, to your senior management team for giving us their full energy as we march towards a destination of a long and healthy life for the Limpopo. I would have done injustice if I don't thank the team in the MEC's office. This is a team that doesn't sleep. This is the team that crisscrosses the province. This is the team that goes beyond the call of duty. Whenever you see the MEC looking presentable, Honorable Chief Whip, it is the team that makes sure that the MEC does bath accordingly. Properly. To my surviving parent, my mother, Mufamad Mashau, Bari Mashauruvuga Wili, Laushava Tsukamland. Where will I be if it was not for you? Your continuous support, where despite the fact that you have raised us, you continue to help us to raise our children. And that motherly support, I can never get it anywhere. I'm still an infant who survived by breast milk when I see you. To my siblings who continue to be deputy mothers, to my daughters, I say thank you very much. And to my two daughters, I want to appreciate that finally you begin to understand. One of them is celebrating her 18th birthday today, and I'm dedicating this speech to her so that she can understand that her mother must be shared with the people of Limpopo. I am confident, Honorable Speaker, that we have laid a solid foundation for even more progress in the coming year ahead and beyond. In closing, I would like to borrow from our sitting President of the Republic of South Africa, President Cyril Ramaphosa, in 2019 at the Dr. open quote, to make it better suited to the needs of an ever-growing population. It's part of a global movement towards equitable healthcare access that was given new impetus when the Sustainable Developmental Goals were adopted in 2015. He went on to say, access to quality healthcare is not just about a healthy body and a healthy mind. It is about a healthy society in which all people can pursue their interest and achieve potential. To the African National Congress, to all my comrades sitting there, Mam V, Makoma, and all of you who are here,
I want to say thank you for the support. And all my sisters, Caroline Mahasela, hush on me when I'm not doing right. All of you here, I'm saying thank you very much. The ANC remain committed to its mission. Indeed, Honorable Speaker, change is possible. Thank you. Si wanzaulo ya rihanyo la ifunzeni kulu kazandi para para FM ya kopresa kachela Afrika chitembe ndekamisho kwa chichocho mapungo ndipo naptali kama tendera panderi ndiko batangana itsa kana masera na musi masera na ba amanaka na kadwala fumira chika ngojina ba wararu ngagidibili fumbili ina neno za class rupenyo na mondo chikatanga nzindo tele chimura na village ndichilo na kanari unei sukaka MEC siaparo sikwati bakandala mapungu bakarwa abela indlela le kusuka kweli ka ofisi ya swati malko la ifunzeni kulu xa Limpopo seleswi a hi switwa eka sikurana kona la jackpotes eka mpunzulo wa sikurana la eka nhlekando wa sikurana munsa a hi twe kusuka ka ndzawulo leyi ya mitirho ya mfumo nzo na switirhisiwa kusungule MEC nkakaringi rakhwale nabo va karhi va andlala mpimanyeto wa vo leswaku va tirhise ku yini eka leri siri lava ku fika makumu ndlela le ivi na tlhe va kombisa na timhaka ta swikolo swi va nga swi hetisa la ifunzeni kulu xa Limpopo kumbe va nga swi aka va tlhela va khumba loko swi ta eka timhaka ta tihofisi loko swi ta eka tihofisi ta varhangeri va ndhavuko kumbe xani ni nga swi vitana na ti-tribal office leti nga akiwa eka muganga yo hambanahambana la swifunzeni kulu swa Limpopo ko kusuka kwalaha ka ndzawulo liya ya mintirho ya mfumo magondzo na switirhisiwa ivi swin'wanyana leswi va nga swi khumba hi leswi va nga tirhisa swona loko swi ta eka switirhisiwa leswi nga ko eka ndzawulo ya rihanyo ku va endle yini vona MEC kusuka ka ndzawulo yo yeliya ya mintirho ya mfumo na switirhisiwa na magondzo kasi swin'wanyana va nga swi langutisa timhaka ta vutleketli na ku antswisiwa ka mhaka ta magondzo la ifunzeni kulu xa Limpopo hi swin'wanyana swa leswi loko va ta sweswi MEC wa ndzawulo yo yeliya ya mintirho ya mfumo magondzo na switirhisiwa ni nga ta kumeka ni karhi ni bula na vo hi swona eka nkarhi wa sweswi ni twa kasi loko i langutisa alaka ndzawulo ya rihanyo ku ve na swo tala leswi MEC Dr. Phophi Ramathuba va nga swi khumba makungu ya vo loko swi ta eka mhaka ta ku lungisela cholera ku nga ri corona mhaka ta cholera leyi yi nga kumeka eka matiko akelane hi ta twa hi xitalo leswaku makungu ya vo va swi kunguhatise ku yini ku kumeka va karhi va na swona va tlhela va kombisa a swi teka ngopfu tanihileswi a va tshame va vambe ngoma va tlhela va kombisa xin'wanyana xa nkoka la MEC va kombisa mayelana na byi nga kumekeku la ifunzeni kulu xa Limpopo kambe va sindziseka ku kumeka va karhi va teka vavabyi va va yisa xifunzeni kulu xa Gauteng hi swin'wana swa leswi na swo hi nga ta swi langutisa kambe va kombisa leswaku sweswo ku nga ri khale swi ta va swi karhi swi fika emakumu kasi xin'wanyana lexi va nga xi khumba ndzawulo ya rihanyo la ifunzeni kulu xa Limpopo i timhaka ta ku va ku ve na timhaka ta makungu lama ma nga ko kusuka ka ndzawulo ya rihanyo ku la ku lwisana na xitsongwatsongwana xa HIV la ifunzeni kulu xa Limpopo kasi swin'wanyana va nga swi khumba va langutise timhaka ta ntirhisano lowu va nga va ku na wona lembe na University ya Limpopo laha ku dyondzeriwaka swilo swo tala kusuka eka ndzawulo ya rihanyo va karhi va kombisa leswaku ntirhisano walowo wa ha ri ku yeni emahlweni naswona wu le ku fambeni kahle swinene xin'wanyana lexi va nga xi kombisa i ku va ku thoriwa madokodela lama ma langutisaka ka swilo swo karhi kumbexana ni nga ku ti-specialist va kombise na Dr. Vuyelwa Sambo va ku hi yena trainee specialist leyi nga kona eka nkarhi wa sweswi la ifunzeni kulu xa Limpopo swin'wana swa leswi va nga swi langutisa eka mpimanyeto wa vona lowu va nga wu andlala eka siku ra namuntlha swilo leswi hinkwaswo va swi khumbakhumba kasi xin'wanyana loko karhi ya va langutise na timhaka ta na vatsoniwa lava kumeka
mpfuno swinene kusuka eka mfumo va karhi va kombisa leswaku mfumo komende mingiserome ku swi tikomba ku ri na ku hlangana leyi ku nga na tatana Gajeni Brian Ndlovu kambe hambiswiritano i 20 timinete ntsena yi nga se ba awara ya 13 na swi tiva ku na vanhu va nga le ku tshwini va tshwa va lava ku vulavula hi swilo swo tala kambe hayi ko a hi sunguleni hi hundzisa leti ti nga na Gajeni laha ni twa ku endleka yini leta xiboho xa le khoto hambi ku ri mundzuku hi nga bula hi toho ka ha ra yin'wana khoto ya ku mahlweni eMaritzburg se hayi ka ha ta vulavuriwa ha ta bula mingisero wa mina hi ndlela yaleyo kambe ke hi langutela ku bula na statistician general laha ka 10 minute nga si ba awara yan'we kambe sweswi na lava ku twa ku Gajeni kwihi va le ku khotleni ku hi ta kota ku va hi twa ku i kwihi okay i ri va lunghisa hi ndlela yaleyo se leswi xiyimo xi nga xiswona mingisero wa mina loko kha hi languta ka matshamelo ya swilo timhaka ti tele kambe ke a hi pfumeli mina na wena ku ri na ku tala ka tona timhaka leti to vula ntseni ku kumbexana na hina tanihi rixaka hi ta fanele hi languta hi vuntshwa ku hi le ku fambeni hi gondo rihi ma hi vo mhaka ko kambe yin'wana mhaka mingisero wa mehe yi va ni swi lulamisa kahle ni swi vula kahle swilo leswi ku se kahle laha hi nga koho hi le kwihi ku kondza le ka ntshamo lowu nge le ku yeni mahlweni un'wana a kha ni vutisa hikokwalaho ka ntshamo lowu kha wu endliwa a Polokwane Chambers kumbe a Jack Bottas emhaka ya ku le ka huvo yo endla milawu a le bowa khomu veri ku na ku tirhaka ku pfuxeleta switirho swin'wana swa switirhisiwa na ma swi tiva ku va ku ri na swilo leswi swi lavaka ku hi ku famba ka minkarhi swi pfa swi pfuxiwa hi vuntshwa hi leswi va nge le ku swi endleni hi yo mhaka mi kuma ku a hi koti ku va va kota ku ya tshama kumbe ku endla ntshamo wa voho leyi kambe hikokwalaho ka yini va nga yangi va ya tirhisa banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a no ndlela ku swi twa ku se hikwala mingisero mene kambe un'wana kha ni vutisa hikokwalaho ka yini va nga vhetanga va tana va ku hayi ta ya tirhela Vembe kumbe ta ya tirhela Giyani ku tikoho tindhawu leti kambe hayi ko va vona ku kwala ekusuhi la ePolokwane se ni khomeni mingisero wa mina swi tiva ku na van'wana va kha va vilela na hi timhaka ta ku ri le ku tsematsemeni layini leyi nga ya leyi ku nga na Gajeni a swi lawuliwi hi mina mina ni va ni yo tshama la swi lawuriwa hi va lava tirhanaka na swimhaka ta swa tintambu ni tshemba ta hi byela i va mani va lava nga kwele Gajeni loko a heta minkarhi hinkwayo a ni ma ni twa na mina loko ni heta na vula ku a ni tirha na mani na mani na mani na ta hi byela ku i na va mani ta kota ku twisisa ku xiphiqo a ku ri yini ku hi le dorobeni loko ri dorobeni a wu hleketi ku hi nga va na xiphiqo xa vuhlanganisi ma vona loko vo hi le ku haxeni kumbe kwele ni nge vuli hi vito mun'wana a nga vilela ku ni vula ku hala ka vona ma hi vo mhaka ko kambe i swin'wana swa leswi va nge le ku tirhani na swona ku vona leswaku i hetelela ku tisela vuhaxi lebyi wehe tanihi muyingiseri u fanelaka ku va u kuma byona kambe ke hi nga pfa hi twana n'weke kumbexana hi nga va na nkateko ku kuma vamikiseri vambirhi vanharhu lava nga kota ku nghena va hi byela timhaka leti ti nga xifuveni xa voho kambe va handla tani a hi kandziyila tsundzuka muyingiseri wa mina nkarhi wihi na wihi Gajeni loko i lulamini hayi hi ta heta bulu leri hi nga ta va hi ri ka roho hi ndlela yaleyo kambe ka hi twenini ku hi nga kuma un'wana muyingiseri hi twa ku i angula ku yini wo sungula hi loyi ni hleka ihlekane botet ihlekane vayingiseri hinkwavo Afrika wa vulavula i ko rhangelela namuta swi yo yini van'wana a ku swi tivi ku loko ni tsakini hambi ni ngo hleka hambi ni ngo rila hambi ni ngo vumbuluka ku na xin'wana na xin'wana ka TikTok xa ku loko xi twi Red Bull xi endla matihlo ma endla swin'wana xi dzinginisa miri le ka xiyimo xexo namuntlha hi mhaka yini hi tekini mfumo namuntlha lava va nga le ka ANC va nga na ti-blue light a va endli ti-CV ku va ta lava mintirho otherwise va ta hi hlupha hi kombela ma 200 na ti-100 rand hi tekini mfumo namuntlha hikuva hi yise a court kahle va yisa IEC ya va lava ku deregistariwa thari ra rixaka phati leyi ku nga solution ku yi ta kota ku endla ku vanhu va kuma mintirho hayi va hanya hi ti-350 phati leyi yi lavaka ku endla ku vanhu va kuma mintirho ku va na tifeme vanhu va va na rihanyo ra kahle hayi va famba va ya etindhawini ta le kule va ya kuma vutshunguri ivi vo va lava ku yi deregistariwa so
namuntlha hi wine court hi swilo swimbirhi hi wine procedure hi wina na hi timerit hi procedure point in limine va swi tiva lava va landzelelaka swa milawu ku loko u tisa swilo a court ku va swi fanele swi lunghisiwe kwele aka IEC swi vula yini se va nyome ngopfu va tetse tinhamu loko ri a ku ri tintswana hi ta ku na micila va yi nghenisile exikarhi ka milenge se kusukela namuntlha hi ta va hi kha hi celebrate until ti 29 hi ya ba swihambano se hi kuma 2/3 majority ha vulavuli hi ku hlula hi ku hlula hi va hlule namuntlha ka ha ri na ANC yi nga le matembeni kambe xivutiso ku ta va ku mativa minkarhi hinkwayo loko mi vulavula emawuwani mi vulavula mi twala onge ti vandla leri i vandla rin'wana ri ngolota na vanhu lava va nga tivekiki vo ngo humelele kambe vanhu lava va nga koka vandla leri ha va tiva miri yini sweswo i ncini lexi futhi van'wani va katekile hi ku a va nikiwi na tintambu ma swi vona mara mi vulavuli nga ri hayi i vanhu vantshwa va ta ta na tifeme ku ta va na mintirho ku ta na yini swilo sweswo hinkwaswo van'wani swi va tsandzile va kokwa lana a se va tsandza hi kona hi liberata tiko namuntlha tsalani ka dayari ta n'wina ku hi liberate tiko hi ti 24 namuntlha or hi ti 25 i ti 26 hi 26 hi liberate tiko hi ti 26 okay nkarhi lowun'wana hi nga se liberata loko hina va van'wana va ku why u chingela Ramaphosa ku vule ka ANC a va nga swi twisisi ku hina nyimpi yikulu hi ko hi hlula namuntlha nemetweni mawuwani sweswi a ni lava ku adresa na liya ya le Sasalamana ni tivi ku ma nyika nkarhi na no va vuyile lava a va tsemekela hi tintambu a ku na kinga leswi ni nga tsakisa swona ni zini la gungula ni ku ni nyikeni nkarhi a ta celebrate ni ta vuya na mundzuku ikovo a yeneni ka Gacheni yes Gacheni kheseli Khalanga kusuka studio 4A mihlombo ya ka hina haleni nga kona eka ntirho lowu nga ko eka siku ra namuntlha laha ni nga ko sweswi ni tshamela MEC wanza na magondzo MEC nkakarhini ra Hlawulela ku twa leswaku vo eka ndzawulo leya ya vo va endleni va tirhe yini ka lembe ximali kusuka na timali teti a va karhi va nyikiwa to a va karhi va andlala mpimanyeto wa vona eka siku ra namuntlha so hi la ku twa leswaku swi fambise kwini MEC na mamukela ka Munghana Lonene FM na khensani xeweta vayingiseri nguleni a ni karhi ni yingisela mpimanyeto wa n'wi lowu mi nga wu andlala eka siku ra namuntlha a hi sunguleni mi endle yini kusukela eka lembe ximali hinkwaro na swi vona la swi longolokini kambe a hi sunguleni ka timhaka ta swikolo hi swini swikolo leswi mi nga swi antswisa kumbe ku swi aka swintshwa eka I think ni vulavula hi swikolo swo tala ngopfu leswi a yi tshama i vula ku ri swi talo nda swi tsaka hi tirha na department of education vo va planaku then that ka vana hina va hi nyika designer from there ya point am contract hi endla swikolo swo tala ngopfu mara I think ni la ku vulavula hi xin'we lexi premier va hina va vulavule ngopfu i xona Rivoni School of the Blind lexi every year loko ku announce what result mi kuma ku ri all the time ku na n'wana wun'we na vambirhi vanharhu lava va humaka ka Rivoni School of Blind so na va komba ku ri ka swikolo hinkwaswo leswi Rivoni School of the Blind i xin'we xa swikolo leswi u kuma ku se ya ku swi antswiseni leswi swi komba ku ri na timfanelo ta vana lavaya va na vutsoniwa hi ti tekela nhlokweni letin'wana swikolo swi tele ngopfu I think in each and every swikolo loko u languta hambi u ya Mopani u vulavula hi va vu Deputy School ti tele ngopfu mara I think the main thing ka mina leswi swi komba ku na vona premier as va bawa out va ta swi twisa ku ri hi endle promise ka Rivoni School of the vulavula so Rivoni School of the Blind xi improve leswi fana swikolo swin'wana I think vana lava na vona va swi twisa ku ri tani ri mfumo hi va tekela swin'wana la ka mpimanyeto wun'we laha mi kombise timhaka ta ku antswisa ti-tribal office eka tindhawu to hambanahambana i yini xi nga endlaku mi swi tekela ngopfu nhlokweni ku va ma antswisa ti-tribal office ka muganga yo hambanahambana tani ri mfumo wa Limpopo
boho xa ku hina yi ta tirhisana na vukosi tiyindlo ta vukosi ya Limpopo ene lava ku mi nyika assignment yin'wana mi famba mi ya ka ti-province hinkwato a ti kona ti-province tin'wana ti tirhisanaka na Limpopo u ya ka ti-province tin'wana u kuma ku a swi kona swa ku va ri ku na ku maka ti-office ku na ku va nyika timovha is only Limpopo wa yi kuma ku ri u give vukosi yindlo ti-office ze va nyika na furniture ze va nyika na movha because i twisisa ku ri hina hi khoma lahala i ri mfumo vo va khoma land laha swi kumaka ku ri swi vula ku vona hina na vona ya tirhisana ku yi ta ka vaakatiko because hina yi ta hi ri mfumo vo va ta i ri vukosi lava kuma ku vo everyday va tirha na vukosi va fanele va move from point A to point B va solve ti-problem ta vaakatiko that is why hi lava ku va nyika ku va na infrastructure kona mapfhumba yo pfala ti-pothole leti ti nga kona ka tin'wana la province ya fambisa kwihi ya famba mata no wisha nga ku a yi nga nyikiwa mali hinkwayo ku i ya falafala kwalani because one thing leti mina na wona yi nga ta rana away from yona hi ku hi tirha hi mapatu loko mi ta laha mi famba patwini loko mi ya kaya mi famba ka mapatu leswi swi komba ku at least swa tikomba ku hi le ku tirheni ha ringeta ha swi tiva ku ri problem yo ku mapatu a ri na tala a onhakile leswi a lava ku ri at least loko u kuma mali ka rally i kota ku i endla ku i remember the entire road mara I think for now loko yi fala ti-potholes ma swi vona ku i mhaka ya titiraka namuntlha mi fala la mundzuku ku fuleka la but I think ha ringeta ka program ya hina ya operation vala zonke hala ka rihanyo kona mi va pfune hi ndlela yini ku va kumeka va karhi va antswisa swi swa vona ku na mitirho leyi a va hi nyikile yo hambanahambana mi ta tsundzuka ku ri ku ve na ku lunghisa ka Letaba hospital ku ve na ti-wards leti a yi nyikiwile ku ri endla mara I think xikulukumba i ku xibedhlele xa Maputo a ku ri khalenyana xi yimile kombisa ku ri I think hi salele se hi couple of weeks ku ri xi ya xa furiwa a ku ri khale milene la ku cancer MEC squad na bona MEC Phophi Ramathuba ku ri we are knocked contractor u kona at any time va nga fala because a ku nga salangi ntirho wo tala ngopfu se vanhu va phalabora at least na vona va ta kota ku va sungula ku tirhisa Maputo hospital se loko hi langutisa hala ka switirhisiwa loko swi ta eka timhaka ta transport kona mi nga kwini mi nga tirhisa swona na ku ya mahlweni ka department ya transport mi ta swi tsundzuka ku ri hina Limpopo hina traffic college leyi i kuma ku ri mwako wa kona a ku ri we call them stop nonsense maloko completing block A and B that the hostel sweswi i ta va yi sungula ku tirhana na block C leswi then from there ku ta va ku na project also ya canteen but loko ya ka K53 Seshego K53 Thoyando wile transition the building that so that vanhu va hina va kota ku kuma ti-services right sweswo ke i MEC nkakareng Ragwale lava karhi hi burisana va karhi va kombisa switsongo leswi va nga tirha na swona va nga swi endla eka ndzawulo ya vona hi ndlela leyi tanihileswi hi tirhaka hi karhi hi siyerisana sweswi va fanele va tlulela eka xin'wana xitichi la lexi va fanelaka va ya eka xona ivi mina eka nkarhi wa sweswiwani ta kuma Dr. Phophi Ramathuba loko va suka eka xin'wana xitichi lexi va lava ka ntirho lowu hi nga ka wona eka siku ra namuntlha kumbexani ni nga pfa ni ya mahlweni ni langutisa swintsongo leswi swi nga huma kusuka kwahala ka ndzawulo ya rihanyo eka siku ra namuntlha leswi va nga swi kombisa ntirho wa vona va nga wu kombisa ku ya emahlweni hi ndlela leswi swin'wana leswi va nga swi kombisa swi nga ni koka rinoko MEC wa ndzawulo ya rihanyo la efundzeninkulu xa Limpopo va kombise timhaka ta ku loko ku ta sunguriwa timhaka leti ta ku loko mi hamba ku yiwa swibedhlele va hamba va lava vuxokoxoko lebyi kombisaka leswaku xiyimo xa wehe xa timali xi va xi tshame ku fika kwihi va ta kota ku vona va ta hi hlamuseli xitalo ku ndla ku ta twisisa ku swi ta va tirhisa kuyini kusuka ka vo MEC loko ku ri na xiyimo xexo xa ku loko wesi i ya xibedhlele i ta hamba se va la ku tiva leswaku we moholo wa we wu kule ku fika kwihi kumbe wu ntsanani ku fika kwihi na ku tshemba leswaku swi ta fambela na vukorhokeri lebyi i nga ta i karhi i byi kuma na tihakelo leti i nga ta va u karhi u ti endla kwalaha ka swibedhlele kumbexani ka
ka ndzawulo ya rihanyo hi ndlela yo yeleyo. So ni ta va ni karhi ni twa eka vona MEC ndzawulo ya rihanyo loko va karhi va ta tlhela va ni byela na hi madokodela lama va nga ma tiyisa kusuka eka swifundzankulu swin'wana swo fana na ku hala Gauteng va karhi va kombisa leswaku van'wana a va tirha ka swibedhlele swo fana va George Mkhari kambe va swi tise la xifundzeninkulu xa Limpopo hi ndlela yo yeleyo. So ni ta va ni karhi ni la ku twa leswaku swihlawulekiso swa koho leswi nga endla leswaku MEC va ze va tisa va madokodela lamawa ku va ku ri yini. Xin'wanyana ni kombise na pfhumba leriya ra ntirhisano lowu nga kona na University ya Limpopo leswaku loko ze i la ku dyondzela timhaka ta vudokodela kumbe swilo swo hlaya leswi fambelanaka na ndzawulo ya rihanyo a wa ha fanelangi ya kule kambe i to tiyela kwala ka University laha i nga ta fika i kota i kuma ku kuneka ko. Hi swin'wana swa leswi va nga swi khumba Dr. Phophi Ramathuba loko va karhi va kombisa kumbexana va karhi langutisa eka mpimanyeto ya vona. Xin'wanyana i michini leyi yi tirhaka yi tirhisiwaka yi kumeka eka swibedhlele swin'wanyana xa Limpopo ka swibedhlele swo fana na va Mankweng na xibedhlele lexikulu xa provincial lexi kumekaka la xifundzeni la Polokwane ko kwala xifundzeninkulu. Kasi xin'wanyana lexi va nga timhaka ta ku pfula vanhu matihlo lama mi kumaka ku ka va nga ha ri ku voneni kahle hi timhaka ta ku va matihlo ya kona se ma va ma ri na papa. Va tlhela va tisa na vanhu va kona kwale ka siku ra namuntlha lava a va nga koti ku vona kambe a va nga ha voni kahle ivi mapfhumba ya vona MEC mo famba ku pfuriwa vanhu lavona matihlo eka tindhawu to hambanahambana. Nga tsundzuka va kombise vanhu vo fika kwalomu ya ka vo ma 300 lava va nga tshunguriwa va susiwa mapapa lama a ma ri mahlweni se va kota ku vona laha xifundzeninkulu xa Limpopo. Swin'wana swa va nga swi kombisa laha ka mpimanyeto wa vona eka ntirho wa vona lowu va nga kumeka va karhi va wu endla. Va kombisa na timhaka ta na to beburisa na ku na koho swi kumeke swi karhi swi famba kahle swinene ku ri na madokodela na vaongori lava a va lava tirhaka hi ku tinyiketela ku vona leswaku vanhu lava kumekaku kumbe lava ala ku bebula swilo swi famba kahle a ku vi na swiphiqo hi ndlela yaleyo ka swibedhlele swo hambanahambana. Hi swin'wana swa leswi va nga swi khumba MEC wa ndzawulo ya rihanyo lava va karhi va nyika mpimanyeto wa vona wa eka siku ra namuntlha. Ku loko na ku tshemba leswaku loko hi vuya emahungwini laha ka 5 minutes ku phile awara ya 1 hi kona ni nga ta kumeka hi kona ni nga ta kumeka ni va na vona ni nga ta vulavula na MEC wa ndzawulo ya rihanyo. Ingeni vuyela ka n'wina Khalanga studio. Kuna nkarhi wun'wana hi nga wu susumeta kona nkarhi wun'wana nga wu susumeta Gajeni swi vula ku loko mi vuya kwala ka timinete teto ta 13 mi tiyisisa ku hi 10 ra timinete mi va mi vuyile ku na swin'wana leswi hi nga swi susumetela hala hi tiva ku mi ta mi hetile. Mi twile Gajeni? Okay, sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi swona nkarhi wa vona wu fikile kwalaya kambe sweswi ni pfumeleli mi yingisela mina hi sungula hi basisa leswi ivi hi vona ku swi nge basi na loko swo ka swi nga basi swo vula ntsena ku hi ta sindziseka ku hi vuya hi swi languta loko se hi vuya emavhengeleni ma hi vo mhaka ko mhaka leyi hi lava ku a hi ku hi lava ku basisa yona la kambe hambiswiritano mi yingisela mina hi ta vuya yi vona sweswi sesileli va landzela na mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kwalano ta tlhela ka Gajeni a hetisa leswi va nge lava ku hetisa swona ivi ta ya mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM komba ndlela a hi yeneni leyi ku nga na Gajeni. Hallo Gajeni. Studio 4A na ku tshemba leswaku sweswi hayi swi twala kahle va lungiseni michini ya hina aleni kusuka holweni ya vaaki ya jackpot la xifundzeninkulu xa Limpopo ko kwala Polokwane. Nda ku amukela
MEC wa ndzawulo ya rihanyo la efundzeninkulu xa Limpopo ndaku amkela MEC wa ndzawulo ya rihanyo la efundzeninkulu xa Limpopo ni twa leswaku swilo swi va swi tshamise ku yini kusuka kwala ka ndzawulo eka mpimanyeto lowu va nga wu andlala eka siku ra namuntlha hi ndlela yeleyo loko hi karhi hi hetshela vuhaxi lebyi hina kusuka kwaleni a holweni ya vaaki ya Jackpotes ya ntava ni karhi ni va amukela hi ti-minutes leti hi nkarhi lowu nga heteki mbilu loko va karhi va gimeta halaka xitichi lexin'wanyana lexi na xoho xi nga ku endleni ka vuhaxi ka switichi loko va nga se fika Gajeni ntirho lowu wa siku ra Gajeni namuntlha va karhi va andlala makungu ya vona ku kombisa ntirho wa vona leswaku va tirhise ku yini la exifundzeninkulu xa Limpopo na ku va ya tirhisa ku yini ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo so hi ta va hi karhi hi va amukela ni twa eka vona leswaku leswi va nga swi kunguhata ku ya emahlweni ku va ku ri yini hi ndlela yeleyo MEC wa ndzawulo ya rihanyo la exifundzeninkulu xa Limpopo kasi swin'wanyana leswi ni nga pfaku ni swi langutisa loko na yimele leswaku va kumeka va karhi va fika MEC la ni nga kona la hi ta kota ku va na bolo ra hina okay i lava MEC se va fikini hi nga kota ku va hi karhi hi burisana ni twa ya hi nga kota ku va hi burisana hi sungula bolo leri ra hina eka siku ra namuntlha MEC na mamukela ka Munghana Lonene FM ni nga ku ya na ku tshemba leswaku hi ta twanana kahle hambi ku ri na mpfumawulo walo MEC a hi sunguleni mi vula hi xinkarhana xitsongo lexi hi nga na xona mi vulavule hi swilo swo hlayanyana eka siku ra namuntlha leswi ndzawulo ya n'wina yi nga swi kunguhata na leswi kumbexani yi nga tirhisa swona kusukela le ndzhaku le ku sunguleni le loko mi karhi mi vulavule na hi timhaka ta cholera leyi nga va kona ala ka matiko akelani a mi kunguhatise ku yini la exifundzeninkulu xa Limpopo loko yi fika mi kota ku va aki va la Limpopo swilo swi famba kahle leswi nga kombisa ku hi tirhe kahle na va timasipala ta hina loko hi tsundzuka loko swi sungula hi swi twa ku le ka Hammanskraal ku ve na yini loko actually even before hi va na ti-case leyi ka Hammanskraal loko hi sungula ku va na ti-case to tala va kombisa ku especially around the SADC region hi activated ti-team ta hina because ha swi tiva ku hina hi le ka border ya matiko laha hi nga akelana na wona so hi activated team ta hina response team ngopfungopfu loko hi langute ti-waterborne disease kumbe mavabyi ya ku fana na cholera hi rhandza leswaku hi tirhisana na va timasipala MEC makamu na tsundzuka loko ni va fonela ku ma hi vona ku cholera yi sungurile swi vula ku na hina hi ri Limpopo hi nge ku ta va na exemption hi sungula hi va na meeting na lavaya executive mayor va le Vhembe former executive mayor va Nenguda na team ya vona na ti-municipal manager hi endla ti-campaign because leswi nkoka ngopfu ka rihanyo loko vanhu vo tiva benge lovi so that is why mi hi vonile hi famba all over hi dyondzisa vaakatiko ku loko mi nga ri na mati if source ya n'wina ya mati i nhova kumbe yini mi fanele ku endla ku mati ya n'wina ma ya virisa before mi ya tirhisa kumbe mi tirhisa swa ti-jiki na swo tani na sweswiwani ha tirhisana na van'wani mi ta swi vona ku nga ri khale hi ta va hi kuma ti-sanitizer ku huma ka ti-gift of givers na tona hi ta famba hi ti nyiketa vanhu because rihanyo rona ri va kahle loko vanhu va sivela mavabyi swin'wanyana leswi ni nga vona mi swi khumba la mi kombise ku a ku ri na vavabyi lava loko va lava mpfuno va ya exifundzeninkulu xa Gauteng a yi fika yi ku yi ta teka phone ntsena a va hamba eviliwa wa 5 a jikisiwa mi ku sweswo se swi ta hela because a hi nga ri na lexi hi xi vitanaku PET CT scan lexi hi vulavulaka hi xona i muchini loyi ni nga kombisa ku wu hi durhela 52 million ti-professor hina tona ta Professor Boshamani va kona lava va nuclear
medicine specialist but he va na tin'wana ti-specialist ta kona ka laya mara leswi a hi ri na shortage ya swona a ku ri muchini lowuwani muchini loyi wa durha swinene that is why hi ri ndzawulo hi te a hi invest mali hi wu xava loko no kombisa ku a swi vava njhani i mhaka ku ni ku ni nyiketa munhu wo tshama leyi a xikukwana loko munhu wo kuma xikukwana va kuma ku va n'wi diagnose ba ku famba ya Khensani a ya xibedhlele xa Khensani va ta mutisa la Polokwane va ku i fana ku ri a ya a kuma wona muchini lowu swi vula ku va ta n'wi nyika date ya ku i ya rini a Joni se loko a tlhelela kaya siku ra kona loko ri fika if it is 15 swi vula ku ri i fanele kusuka a xikukwana hi ti 10 kumbe ti 12 a ya Khensani va n'wi prepare a ta Polokwane va n'wi prepare a kota ku ya a Joni loko a ri Joni va kuma vuhayi ku teng mi tele namuntlha because na vona vanhu va le Gauteng va na ti-problem ta vona to tala ene a va pfuni Limpopo ntsena mi tiva ku na ti-province tin'wana Northwest yi dependa ka Gauteng in Mpumalanga yi dependa ka Gauteng so ma swi vona ku na Gauteng population ya Gauteng it's 3 to 4 times ya le Limpopo se loko mi engeta ti-province tin'wana that's why hina hi ku Limpopo ha swi tiva ku ri hina vukoti na vona madokodela va ri le a Gauteng vo tala va huma kwala a Limpopo i vana va hina that's why mi kota ku ya va recruiter va vuya la kaya va ta tirhela vanhu va vona mi khumbe swi swo hlaya mi khumbana na trainee ya ku va specialist ka swiyenge swo karhi Dr. Vuyela Sambo vulavula na hi timhaka ta ku makungu ya n'wina ya ta dila na ku tlakuka ka xitsongwatsongwana xa HIV swin'wana mi nga tlhela mi swi languta kumbexana a ni ta lava hi tshela hi sweswimbirhi swa makungu ya n'wina ya ku tlakuka ka HIV na ku mi lava ku lwa njhani na swona ku ya mahlweni mi hi tshela na hi mhaka ya mi tlhela mi langutisa na mhaka ya ntirhisano wa n'wina wa University ya Limpopo lowu nga kona loko a hi tshela hi sweswimbirhi viki xitsongwatsongwana lexi xa HIV vanhu va swi tiva swo tala hi xona so that's why hi ku a hi tlheleleni ka ti-basics because since nga ku va na ti-ARVs vanhu vo ti hanyela a va ha tlheleli ka leswiya ngopfungopfu hi languta ti-teenagers ta hina mi kuma ku masiku lamawani va kuma va infectana mi kuma ku n'wana wa 17 years i beburiwe hi mhani wo va na xitsongwatsongwana mara a va HIV negative hikwalaho ka mhani hi n'wi nyikete ti-ARVs so mara yena loko a sungula leswa masangu iya kuma a ti kumela xitsongwatsongwana that's why hi ku a hi tlheleli ka ti-abstinence being faithful na ti-condomize u nga ku a vulavuli hi ti-basics so masiku lama hi vulavula hi ku mi ta kuma ti-ARV test and treat yi kona mara a hi focus ka prevention leswi swin'wana swa vumbirhi ni twile ni quota Dr. Kuma president wa hina wa African National Congress hi 1941 a nga swi vulavulangi hi 1941 a ku hi fanela ku hi ri ma-Afrika hi dyondzisa na vana va hina ku swi vula ku a ku pfulani swikolo swa vudokodela se laha Limpopo hi xi pfurile hi 2016 ku ve project ya hina yo sungula hi pfula xikolo xi dyondzisa sweswiwani xikolo lexiwani a va ri kona madokodela manharhu lava va nga graduate na grupu leyi yo sungula so va endla community service se a swi heleli kwalaho hi ku specialist sweswiwani hina ti-accreditation ta 18 different specialist mi ta hlaya gyne orthopedic center a hi nga ri na swona swilo leswiwani se swi kombisa ku hi province leyi le ntirhweni swi kombisa ku ri nhlangano lowuwani wa African National Congress wa swi tiva ku tirhela vaakatiko because a hi ti tirheli i tipholisi ta hina leti ti nga sunguriwa hi va Dr. A.B. Xuma leti ti nga vulavuriwa hi le ka ti-freedom charter leti tatana Mandela va sungule hi tona se na hina ho famba laha va fambeke kona vona a va nga ri na tona ti-technology so hina hi ta hi ti-technology hi ku a hi pfuni hi antswisa rihanyo ra vaakatiko va Limpopo ya sweswo ke Khalanga kusuka le a studio 4A na vayingiseri kwala u nga kona MEC va MEC wa ndzawulo ya rihanyo la efundzeninkulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba va karhi va gimeta na meni gimeta ni vuya ka n'wina kwaleni Khalanga a studio 4A Khazir Gajen Famso sweswo Gajen mingiseri umngana lona FM a hi sunguleni hi hunda la Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
hila nga kona mingisero mgana lona FM 21 ntsena ku bila wara ya 13 nokona ku Afrika wa vulavula ka mgana lona FM sweswi la ku vulavula na MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli eMpumalanga MEC Mandla Ndlovu la ku bula na vona hi kha hi languta swilo swimbirhi xa ku sungula timhaka leti ta nguva leya Paseka mi kha mi tsundzuka ku libombo post yi tala ku va na mitlimbano hi minkarhi leyiwani xana va le ku endleni ka yini tanihi xifundza ku lulamisa xiyimo xolexo na wo magondo ya Mpumalanga lava yingiseri va me ni fanele ni tanta ku vona ku ni ta vona ku magondo ya le ku tikeni va lulame ku fika kwihi ka nguva leyi MEC nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Khalanga ndi khensa nkarhi lowu mi nyikeke wona wa ku vulavurisana na vayingiseri va n'wina inkomu. I nguva ya Paseka MEC sweswiwani tanihi xifundza xa Mpumalanga ngopfungopfu loko mi kha mi languta ku na n'wehe ku fana na Limpopo mina ndilikano lowu talaka ku va mahungwini swinene Libombo mi lulame ku fika kwihi ku vona leswaku vanhu va kota ku fika lomu va ya ku koho va hlayisekile hi minkarhi leyi ya Paseka. Ya ready na ta va ri koho mapatini munhu un'wana na un'wana loyi a taka Mpumalanga na Mpumalanga va endla sure ku movha ta voho ti lulamile ku va ti ri endleleni a va endli xoko va nwile a va endli xoko a xipidi lexi va fambaka hi xoho va famba xipidi xa normal ma-taxi driver va ehleketa ku xipidi lexi nga va vekela xoho timovheni ta voho xa 110 kilometers per hour va ri va vona ngaku i xipidi xa le hansi xa va etlerisa ku a hi ntiyiso ni va nga etleli vhele after 200 kilometers ku laveka va wisa 2 va wisa ku laveka vanhu va nga vuyi hi 2020 hikuva vanhu va nga vuyi makaya mhaka ya COVID a va tshami Joni sweswi ri vuyani makaya mara mi fika mi hanya mi ta tlhela mi tlhelela futhi exilungwini mi hanya hi ready andhawu leyi vulavulaka hi yona ya Libombo ready hi vulavurisanile vanhu va ma-driver va taxi hi vulavurisane na vona va tithaka ku hi ta kombela ku vanhu va tithaka va avoid ku overtakana laha ka patu leri hi kombela ku a va fiki hi nkarhi ta ringesa ku na leyi a ku mi stiva tiko la leri ku hi vulavula ku ma vona sweswi i two ya matiko laya na laha loko ku na Afrika hi teka 3 minutes leyi va teka 10 minutes yan'we mi vona thyaka ti ta South Africa mi rhuketela kasi problem yi leyi a Mozambique leyi va na lunch leyi va pfa va ka hi pfarile hi lunchini hina laha hi karhi hi tirha hi karhi timovha hi ti pfumelela ku tindlula ti nghena a Mozambique hi kombela ku vana va drive kahle va fika va hanya ku na tindhawu leti kumbexani handle ka Libombo post MEC mi nga ti languta mi nge i tindhawu leti ta nkoka leti tanihi xifundza mi tiyisisa ku na ku vona leswaku mi ta ti sala ndzhaku ku tiyisisa na ku vona ku vaaki va fika lomu va ya kona va hlayisekile. Ti koho nyana tindhawu leti hi nkarhi wa ku fana na lowu hikuva ka na timovha ta ku tala leti nga laha Mpumalanga tindlela ti ya ka ti-province tin'wana na Mloto le KwaNdebele foma KwaNdebele ta va hi tirhana na hi linka na Limpopo hi ta endla xifuwo tinga laha hinkwato ka tona ti famba nelile ku va ti ri patwini na ro patu leri ra mi vulavula hi rona ra ku lalaka hi ri hisa Mozambique na rona va ri busy hi ta endla va ta vo ti ri kahle ku na patu leri hi joyinaka na KwaZulu Natal nghena ka Swaziland so mapatu lawa hi nga ta endla sure mara ta ka mapatu lama ya ntsena hi ta ri everywhere na le xitaratini kwalaho sa kona swi laveka maphoyisa ma va ma ri koho ku endla sure ku vana va drive va ndlwile a va futhi vana ni twisisi hikwalaho ka yini va lava ku promota ku nwa hi vhiki ra Paseka hi ya tisontweni ya khongeleni a hi fambeni tisontweni hi ya khongela hi nyana ku nwa this weekend
Hey, mi ta olovela vanhu vo tala kwalano eVitsiku onge ti un'wana na un'wana I langutele rona siku leri kumbe ku hela loko ka vhiki ku hey hi ko la vanhu va nga ta kambe a hi languteni kun'wana ku tala ku va na mintlhontlho ya ku va kun'wana mapatu a ya fambeki man'wana ma fanele ma khuleriwile man'wana ma na ti-pothole hi rito ra le bush va ri ma na tibamusi mi ri yini hi xiyimo xa muxaka lowo mi njhani tanihi xifundza ku fika sweswi ndaswitwa ku na lava nga ze va ndimachela va ndzi rhumela na memorandum va ku Ndlovu kute patu ra ku ya Manyele ri ni Sandrali na mapatu la Mpumalanga lawa hi ehleketaka ku hi ta nyika Sandrali ready vulavusanile na wona mapatu lawa ma yisile ka executive the executive approvile patu ra ku ya Manyele leriya hi ri nyika Sandrali ro nga ta tirha pakheria mara hi te so hi process te ku ta laveka hi pa hi endla sure ku ti-potholes ti nga kona hi fanekele hi ti pfala hi yime kokwalani team ya hina instruction leyi nga na yona hi kombela ku va nga yimeli mhaka ya ku patu ri ya ka Sandrali vanhu va tsandzeka ku famba va ma-taxi va ri Ndlovu ya ku twa vulavula na hina mara ti-potholes leti a weleti va rito ti endlaka ti-accident a ntiyiso ni to ka ni nga debate na vona mara ni tshembi ku ntiyiso hi na report leyi nga na ti-accident ta ku tala because hi voho madrayiva lava nga na mapatwini mara mapatu lawa hi nkoka ya xoku hi fanekele hi pfala ti-potholes leti vanhu va nge byeli va ku loko ya Mpumalanga hi xihleketaka hi xo ehleketa hi potholes ta kombela ku a va swi tivi ku ta pfala leriya ra kasavi loko hi ta vulavula na n'wa ya zangi hi teke nkarhi hi vhele hi sungula ku ri lunghisa patu leriya hi endla xo ku vanhu se va swi kota ku famba va ya sala mapatu lama hinkwawo ma aka ka tindhawu leti hi ehleketaka ku ti hi nghenisela mali ta Mpumalanga swa laveka ku mapatu lawa ka wona hi endla xo ku ma le ka xiyimo xa kahle ende ku ka lembe leri hi engeteliwe mali ya ku veni hi concentrate ka ti-potholes so ya khensa ku hi engeteriwe mali yaleyo hi ta endla sure ku ti-potholes every day loko hi pfuka nampundzu hi te hi na operation vala zonke yi nga launcha hi former minister Phophi Comrade Mbalula hi ta endla sure ku hi continue na program yaleyo pfala mapatu a hetseleni salele hi minute na half mi ri yini ka vaaki va Mpumalanga lava nga ta va kha va ya hala na hala ku fana sweswi mi nga kombisa ku va fanele va ya atikerekeni ka timhaka ta vuhlayiseki na ku vona leswaku va fika lomu va ya kona va hlayisekile hungu ra n'wina mi hetisela mi ku yini MEC ni te a va endli sure ku teka ku timovha ta vona ti fanerile ku ti va patwini hi te overload ava yimi after 2 hours va wisa or 200 kilometers ava fiki va hanya alive ndakhensa MEC khensiwa swinene nkarhi wa n'wina vana na siku lerinene ku ya mahlweni ku dya ku engeta hayi na mina khensa nkarhi wa n'wina inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM i nguva leyi nga ka yona hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku a hi fanele hi bula na va Limpopo hi timhaka ta vutleketi kambe va kombisa timhaka ta leswaku ku fika sweswiwani va le ka ntirho walowo wa ku simeka pfhumba leriwani ra ku vona ku vanhu va hlayisekile ra ku mi nga hetelela mi va twa ka minongonoko yin'wana madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yoleyo loko ri ku dzumba ra mina wa ya mahlweni na ayi ngoveni mina ni Khalanga Pat Mathebula hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka ya munduku kwala ka Munghana Lonene FM loko ka hi lulamela ku ya dya Good Friday van'wana va ku impela ni ku ina Good Friday se ya kwala ya le nyongeni kambe hi nga sendla sweswo sesileli a va tiva ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya awara ya mbirhi ya tava ya yimise ku yini hi ndlela yaleyo kambe ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka ku ya le ku nga na sesileli hi leyi